Willkommen zum Anfang der Red Dead Redemption 1 Serie. Wir beginnen genau da, wo wir in Red Dead Redemption 2 geendet haben, in Blackwater. Hier, es gibt schon Autos, das ist ja schon mal was ganz Schönes. Und hier sind wir mit den beiden Pinkertons, die in Red Dead Redemption 2 unsere Familie ausgespioniert haben. Also ihr seht schon, die Grafik ist ein bisschen, ja, ein wenig schlechter als Red Dead Redemption 2. Ich meine, das Spiel kam ja auch früher raus, also passt schon. For one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. Ach so, Digga. Land verloren, dafür kann man den Himmel, naja. Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Also die Leute hier im Zug sind gefühlt alle aus Städten. Und dann komme ich hier, naja, aus dem Westen. Aber ich glaube, wir fahren hier gerade auch nach Mexiko. But I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Ach gut, da fliegende Autos. Also, das bezweifle ich sogar. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently, the Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many Doch, things that Geld money ist alles. cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing.
Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Jetzt sind wir offiziell in Mexiko. Let's go. So, und jetzt können wir auch mal steuern. Also ja, Steuerung. Huch. Ich habe auch gemerkt, mit Waffen. Das ist auch einiges anders als in Red Dead Redemption 2. Oh, ja, passt schon. Man kann halt hier auch noch so Outfits freischalten, die so Fähigkeiten geben. Sowas in die Richtung. Oh. Halt der Arm zu rennen. Ja. Passt schon. Gehen wir mal hier rein. Naja. In Mexiko halt. You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Das sind definitiv meine Freunde, die Fake FBI-Agenten. Oh ja, die Pferde, let's go. You ain't gonna find sturdier horses than these in all of New Albany. Okay. You Wenn der das sagt, schon now, we mal. don't need to draw undue attention. Come on. Oh, ach du mein. Okay, die Steuerung ist ein bisschen hoch. Warten wir jetzt, bis der Zug wegfährt. Ach so. Chillig. Und weiter. Was für Kehre zurück. Nach Fort Mercer. Okay, Bruder. Also, auch wenn die Grafik so generell ein bisschen hoch ist, die Wolken sind schon etwas. Muss man schon sagen. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are, not like Thieves Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. Ja, also Thieves Landing ist ja so richtig. Das ist ein kritischer Ort, auch in Red Dead Redemption 2. Yeah, oh, it was the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. Wenn der Zug eigentlich in diese Richtung fährt, warum hätten wir nicht einfach den Zug nehmen können? Ganz ehrlich. Ich meine, einfach vom Zug runterspringen ist doch sicher erlaubt. Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you better off not knowing. Come. Yeah. You don't look much Schau, like hier ist die no Mercer Blackwater Station. fella. Wir hätten doch einfach hier runtergehen können vom Zug. If I'm being honest, I Wieso don't nicht? care much for those highfalutin big city types. Not much at all. Blackwater ain't much of a city. More of a town with delusions, but no, me neither. Come on. A fella told me he was out in Blackwater a few months back and saw one of them newfangled carriages without horses. Is that so? And you wind them up like a Naja, Autos sind wichtig. thing ye ever saw without the aid of liquor, he told me. I'll tell you, Mr. Marston, those coyotes eat better than I do. Not far now, Mr. Marston. The fort's just over this hill. Jetzt gehen wir zu irgendeinem Militärfort. Ah, nice. Ich glaube, das gibt's in Red Dead Redemption 2 auch. Vielleicht, wer weiß. Listen, mister. This here's what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand.
This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Ja, super. Nähere dich, Fort Mercer. Ja, okay. Dann gehen wir mal dahin, würde ich sagen. So. Runter vom Pferd natürlich. Da ist ja gesagt, irgendeine Gang hat das übernommen, aber es kann ja nicht so schlimm sein. Sonst wäre ich ja eigentlich schon tot. Ah ja, Bill, das war ja der eine von der Gang. Von Red Dead Redemption 2. Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Ja, die Pinkertons wollen, dass alle sterben von der Gang. Well, you never tried Geben to save irgendwelchen me Stress mit before. uns. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge. No more Dutch. And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Oh, das war eine Beleidigung. Oh. Poor John. Und so endet Red Dead Redemption 1. Spaß. Aber wie könnte man das realistisch gesehen überleben? Wenn es eine so lange Zeit verwundet, einfach am Boden zu liegen. Das geht doch nicht. Naja, also Bill mag uns definitiv nicht mehr. Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. So what were you doing? Just trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you.
Thank you, miss. See my hat? I have. And, Ja, so Hut ist immer what will you wichtig. do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Also jetzt sind wir schon wieder auf der Ranch. Also irgendwie hat sich nichts verändert. Nur dass wir halt jetzt ein bisschen verletzt wurden. Achso, das muss ich Bonnie folgen, okay. Gehen wir mal da schnell hin. So, oh, Hühner! Es gibt Hühner. Das ist schon mal gut. Hier. Gehen wir mal. Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Ja, ja, Figured natürlich it's lebe about ich. time I started paying back that $15. I sure can use an extra pair of hands around here. Let's see if we can get you back in the saddle. Vielleicht lernen wir ja mal wieder, wie man reitet oder sowas, wer weiß. Halte B gedrückt, um auf wichtige Leute, Orte, Begegnungen. Ja, okay. Also einfach fokussieren ist B. Macht chillig. There's the foreman's office. Aber so lenken ist ehrlich nicht einfach. Outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarland. Wenn, wie krass es ist, dass sie eine eigene, so eine Polizeiwache auf ihrer Farm haben. Come on, Wenn, time for das you to hat see nicht what a jeder. real ranch looks like. Das hat so wie Security wahrscheinlich. To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Ach so, aber er hat schon mal eine Ranch gesehen mit einer eigenen Polizeiwache oder was? Das ist keine Ranch, das gefühlt schon so ein kleiner Betrieb, Here's finde the ich. corral. This one's for the horses. Ach so. What do you think? I'm no Oh, wie expert, groß. but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an passt schon. idea? First impressions are hard to erase. Schau, wir sind in den USA, wer hätte es Things sure gedacht? have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. I don't have time to be waiting around. Muss ja nicht warten auf mich, hallo, ich bin eh schnell. Aber ich weiß nie, warum auf einmal so schnell und dann wieder langsamer. Das ist ein bisschen hoch. Go! Wohin sind wir jetzt unterwegs eigentlich? Come on, boys. Reiten wir jetzt nur einmal so um die That Farm rum barn oder over was? there, Paul built So. it himself when I was just a little girl. Naja, gute Scheune. Easy. And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no Was für complaint Patrol? from me, Miss McFarland. Was für Patrol? Zum Beispiel in Red Dead Redemption 2 ist Anbinden Y gedrückt halten. Hier ist es einfach X drücken. Also ein paar Sachen sind anders. Zum Beispiel auch hier, man kann einfach aussuchen, ob man mehr von rechts schauen möchte oder von links. Also es gibt ein paar andere Sachen. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot, then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do.
Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. Na, heute sind wir I wanna einfach see Security just who is Guard. trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Ich finde es aber auch lustig, dass die einfach jemanden gerettet haben, der verletzt war. Und dem jetzt einfach so eine Waffe geben, um auf so Patrouille zu gehen. Es macht irgendwie absolut keinen Sinn, weil die weiß eigentlich gar nichts über uns. Und trotzdem gibt uns einfach eine Waffe, ein Pferd und sagt, ja, geh mal Security. Okay. So. Ich habe jetzt hier Karabiner, ganz wichtig. Come on. Also die Musik in dem Spiel ist auch richtig gut. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Wir sind bald ehrlich ein Security Guard geworden. God damn it, these rabbits are at it again. Come on, let's get rid of them once and for all. Get your rifle out. So. It's about time these little thieves met their mates. Tut mir leid für alle Tierliebhaber, die mal wieder zuschauen. Aber wenn das die Mission sagt. Them rabbits can be wily little critters. Mount back up. We should check out the rest of the ranch. Naja, ich komme ja wieder erst. Bin schon wieder da. We should keep moving. There's still a ways to go. Come on. Die Steuerung mit einem Pferd ist echt schwierig. Also manchmal. So das Steuern von links, rechts und so, na, das ist Fluch. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Look out! Coyote! Shoot him before they get to the animals! Ich muss mal Kojoten töten. We're going after the chicken! Come on, boy! Oh, ich muss lenken, das ist nicht gut. Come on. Stupid animal. We got one! So, war's das? We got rid of the coyote! I just wish we'd saved all the chicken. Come on, Ja, sorry, I'll show mein you the way Aim to ist your nicht so room. gut hier. Erst recht nicht mit dem Steuern von dem Pferd. Slow it up Das now. macht's nicht gerade einfacher. You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Natürlich. Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. This is you, Mr. Marston. Okay, anbinden, ganz wichtig. Wow, was? Wohin? Also X kann anscheinend auch irgendwie so springend sein. Naja, hatte ich nicht vor. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Say what you like about Drew McFarland, but he raised a proper lady. Those folks in Thieves Landing have been sniffing around here again? Naja, Truhen ist immer so ein bisschen so wie Loot. Kann man, wenn man eine Truhe öffnet, bekommt man so ein bisschen Munition und sowas. Also ganz ehrlich, ich würde sagen, ich öffne mal die Truhe hier. Was haben wir denn hier? Hier 17 Schuss für Revolver, nice. Ich würde sagen, speichern wir mal das Spiel. So. Hier der Stand 27,7. Nein, wir machen jetzt hier einen neuen Spielstand.